The reason I'm much into human rights is because I have experienced sad moments. I was brutally arrested at Magede. Why were you taken? Munyankole from Ntungamo tried to help Uganda. The questions they were asking me was, why are you here? You think this is court? They don't do it on the basis of you are a potential criminal or there's any reason. It is to say, it could be just that you are a lawyer and you're not supposed to help or aid Bobi Wine legally. And they said, do you know we can kill you even now? And the country will move on. This interrogation was happening in the drone or they took you? No, I was in, they call it Kavangadi. Put me inside their Kavangadi, those police trucks, and they forced me to eat about, I don't know how much tear gas I ate. Like they would open the can? Yeah. And put it in my mouth. Put the tear gas in your mouth? And they tell me, how does that one taste? Ebikolobero bingi ebyakolebwa ku bannayuganda omuli okuwamba abantu, okubuzaawo abantu, okulemaza abantu, okutta abantu. Era ng'atutegeeza nti ebikolwa bino byonna eyo abikola gwe bivunaanyizibwako ye Idi Amin Dada. Olw'ensonga ye yali pulezidenti mu kaseera ako. We baawambira Janani Ruumu, Amin ye yali pulezidenti ye yamutta. We wabambira gundi Ben Kiwanuka, Amin ye yali pulezidenti ye yamutta. Era General Museveni ono aludde ng'ategeeza ensi nti wakati wa 1981 mpaka 86-85 bannayuganda bangi baawambibwa, battibwa, baalemazibwa, baabuzibwawo, panda gaali n'ebirala bwe bityo. Ebikolwa ebyokukola ki ebyokutulugunya abantu ebyakolebwa. Really Museveni is. Do you remember from the old days? He was a rebel between 1979 to 1981 and then 1981 to 1986. He's a brutal killer. Mu mbozi yaffe ey'olwaleero n'amalala mangi agafaananyizaako ago mugenda bba mugalaba. Mwekuumireko, temuvaako. Emboozi yaffe olwaleero nyuvu yadde enakuwazaamuko naye nga tulina okwongera okwanika ebikolobero General Museveni ne regime ye byetuusiza ku bannayuganda. Ekyamazima si birungi n'akatono ngaffe mu generation yaffe y'abavubuka tuyinza obutakkiriziganya nabyo naye weekuumire ku mukutu gaffe tovaako n'amawulire ge tuleeta mubeereeko. Lord, may we be a voice that speaks out, a voice that is unafraid, that we shall speak about the injustices, that we shall speak about bad policies, poor service delivery, corruption that has eaten this country to the core. May we not keep quiet. All of us as leaders across the spectrum, whether it be political leaders, whether it be religious leaders, cultural leaders, Lord, may we be the Nathans of our generation. May we be the Elijahs of our generation and speak truth to power. And may that power listen, like King David listened and repented. May they not be like Ahab, who did not listen and he perished. Help us, Lord, as leaders to get better. Your word tells us in Proverbs 29:2 that when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people groan. As leaders, help us not to be wicked. Leaders at various levels, all the various levels of leadership in this country, may we not be wicked. May we listen to the people. May we observe the law and not choose to flout it. May we not think we are above the law. May we treat people right. Even those who disagree with us, may we treat them knowing that we all belong to God and that there is God above whom we shall all be answerable to. Help us to be humble. Lord, you hate pride, especially among us leaders, thinking we are powerful, that we know it all. May we be humble before you and hearken to your word. May we see a difference in this, our country. May we see betterment to the glory and honor of your name. We thank you and honor you, for it is in Jesus' mighty name that we pray and believe with thanksgiving. Amen. From what you've heard, okuva ku ebyo by'owulidde
okuva ewa loopu waffe omulungi ekyamazima nange mbadde simanyi nti tulina loopu nga pastor loopu journalist speaker omusajja ekyamazima tweyanziza nnyo tweyanzeege essalayo papa it has been so nice. Thank you very much. Kale katugende tandike emboozi yaffe ey'olunaku lwaleero tubadde twagala kuwulira essaala okuva ewa Honorable Joel Ssenyonyi. It has been so wonderful. Thank you very much. Mbakulisaayo mu luwummula lwe mubaddeko olutabadde olw'abatabanyamu akatono. Esebo. Kale minisita bwe tutunuulira ebiragiro bino by'oyisizza nga tetutunuulidde kyamabaala kyokka naye tutunuulidde ekiwandiiko kyonna kyonna nga bwe kyafulumiziddwa. Osinzidde ku ki eno poliisi empya? Omanyi tusanze ebbanga lyemaze nga ntambula saaza abaana abatono waffe Masindi mu Kijuura abantu bakeera kubugumya amazzi g'amalwa ku makya ssaawa emu newebuuza bano bakola ssaawa mmeka. So kyandibadde kyate kyekimu kyekijja okusanga owa Honorable Nambooze, kyojja okusanga owa Honorable Aliko, kyojja okusanga buli wantu abantu banywa omwenge tebalina budde bwa kukola. Twagala abavubuka pulezidenti abawadde ssente za PDM miliyoni emu eyo bagisuubulemu, abalima balime, abasuubula basuubule, ate byonna tubikola ku budde bw'okumakya. Bw'omala okuva mu nnimiro n'olya ku mmere then n'ogenda n'onywa n'okendeeza ku bantu abali mu kufa kati mu mwenge. Abantu bakeera mu mwenge nga tebanalya nga tebanateeka kyakulya ate n'okukendeeza obumenyi bw'amateeka bususe. Wokeera n'onywa omwenge ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 7 obeera watamidde dda, obeera okola ssaawa meka? So bino ebintu ebimu byetaaga common sense, tebyetaaga na bayibuli ku interpretinga bayibuli byakulungamya abavubuka baffe n'okuprotectinga abaana baffe abavubuka baleme kutonoonekako. Kubanga etteeka erifuga omwenge baali repairinga mu 2023 baaligaana palamenti teyaliisa yaligoba. Naye ate tulaba abaana n'ababa MP bennyini n'abaana abafa ababa minisita abaana bamu bavuddeko. Ekibagyeko tetubalungamiza. So erabanga ni minisita nga ntambula mu byalo naye nga sobola kuwabula abantu. Hey Minister Balaam, tweyanziza nnyo obubaka bwo n'amaanyi effort yonna gy'otaddemu okulaba nga oteekateeka ebiteeso ebyo by'oyagala okuleeta mu by'oyagala okuleeta mu ggwanga oba bye wataddewo ebiragiro ebyo okulaba nga ensi etambulira ku mulamwa nga abantu tebanywa omwenge buli kaseera. Naye ngenda kukunokolerayo emu ku nsi ze mmanyi obulungi engeri ki gye zikontrolingamu omwenge. Singa oba onaaba owulidde akatambi kaneeno maybe onaabaako ekintu ky'ojjamu oba na buli muntu yenna aba akawulidde ng'asobola okamuforwardingira n'amuconnectinga n'akakutegeera. Ensi ngenda kugirayo ensi ya Canada gye mmanyi obulungi ekontrolinga etya omwenge. Mu nsi ya Canada mulimu certificate abantu bonna abadiiringa mu mwenge. Olinga ogenda okusaba okuggulawo edduuka eritunda omwenge olina okuba ne certificate eyo. Abakozi bonna abagenda okukwata ku mwenge baba ne certificate eyo. Abantu bonna abagenda okutambuza omwenge ogwo ku mamotoka abakola zi deliveries kasebanga delivery nga ya mwenge aba ne certificate eyo. Mu certificate eyo bagiyita batya? Bagiyita Savio. Nawe bw'ogenda ku internet awo certificate eyo bagisomera ku online. Osasula $4 n'ogenda n'ogisoma na mu 5 n'obaana n'ogenda n'ogisoma. Bw'ogisoma bakusomesa ebintu bingi. Biki bye basoma? Engeri ki gy'okwatamu omwenge, engeri ki gy'otambuzaamu omwenge, engeri ki gy'owaamu omuntu gw'owa omwenge wa myaka emeka. Ekisooka obukulu ne bw'ogenda mu dduuka ki ne bw'ogenda mu dduuka ki e Canada bagenda kusaba bw'obanga lya kunywa mwenge bagenda kusaba national ID oba ID yonna gy'olina oba driver's license balabe emyaka gyo. Ne bw'oba olina ebirevu bikomye eri bagenda kusooka kukebera ID yo balabe emyaka gyo. Kale n'olwekyo ebintu bino eno tebikeerwa lunaku lumu n'obigwira.
ebintu bineno birina kuyita mu parliament. Etteeka eryo lyayita mu parliament ne baliteesaako ne bagamba ensi yonna nga bagenda okontrolinga omwenge kuba omwenge drug ejjako abantu. Naye abantu bonna teeka ebiteeso ebyo nga bw'obiteesezza nga tebabitadde mu parliament kubiteesaako ne bakola ebbago erikwata ku mwenge, ojja bba okottokedde ga busa, ojja bba tolina kyofunyeemu. So nga ate ekintu ky'oli mu kuteesaako kirungi nnyo kubanga teri nsi yonna egenda kukulaakulana nga abantu bakeera kunywa mwenge ne batakola. Ate ne banywa omwenge guleeta ebizibu ebirala bingi mu maka n'ebirala bingi. So ekintu ky'oli mu kuleeta kintu kirungi nnyo lwakuba nti okireeta nga tekiteesebwako mu parliament teri agenda kuwuliriza era teri agenda kutegeera. Bagenda kulwanyisa bangi abagukola kubajjukira kampani ezimu ezikola omwenge z'abanene mu Uganda era bagenda kulwanyisa. Amabaala agatunda omwenge agamu g'abanene mu Uganda gagenda kulwanyisa. So nga ate bonna kiyisa mu tteeka ne bakiteeka mu tteeka ogenda kulaba nga kikwenda kwanguyira, ogenda lekawo omukululo nti watandika etteeka ly'okuggyawo omwenge yadde baalireeta mu parliament ne baligowo ogwasooka naye ku mulundi guno bw'olizza ojja kugenda okwekanganga balitegeera kubanga ogenda bba oteekateeka abantu bonna ng'osooka basomesa ne bategeera first of all obubi obuli mu mwenge, ne bategeera ebirungi ebiri mu mwenge, ne bategeera ebirungi ebiri mu kukola mu budde, ne bategeera essaawa kubanga bwe baleeta ekiteeso eky'okuggalawo amabaala mu budde nga tebugenze nnyo. Era ne kino basobola okiteesaako abantu ne baba nga banywa omwenge ogw'ekigero. For example, mu certificate eyo gye nkugambye abantu e Canada tosobola kuwa muntu mwenge kutwalira muntu mwenge ku luggi n'omusanga nga already yatamidde dda n'omwongera omwenge tolina gumuwa. Kasi omulaba nga already mutamiivu atagala oba ng'ayogera ebigambo tebikutuka oba nga takuwa ID ye kulaba myaka gye oba kulaba kuba olina okuba ekifaananyi ng'otuuse ku luggi lwe. Ekifaananyi ekyo ne kigenda mu system ne bamanya nti omuntu gw'owadde omwenge yabadde aweza emyaka 18 okweyongerayo, actually emyaka 21. So n'olwekyo toyinza kukola ki kumala galeeta tteeka erifaanana bwe lityo nga toliteese mu parliament. Ogenda bo olwanye weetooloole naye nga gy'ova gye biddamu already bakulwanyisa kubanga tekibaddeewo naye ng'ate kyetaagisa. Kale n'olwekyo kino si mu kulwanyisa naye nze ndi mu kukuwaawo bubi magezi. Kale katweyongereyo naye buli bwe munaakolanga ebintu nga tebiri mu mateeka bigenda kutuviiramu ebizibu ebyefaananyizaako nga bino. Akavidiyo ak'abaana abakuba Owori David naye nga kijja mu ki abaana abo bakuba Owori David n'abantu abalala bangi be bakubye kuba olunaku olwo lwokka lwe batulaga nti lwe bakuba Owori David bakuba abantu abalala babiri nga bali mu malwaliro. Naye ate era bazze bakuba abantu abalala bangi nnyo kuba ekyo kikulaga ki tukirabirawa tukirabira ku masimu abapoliisi ge bazze bagenda nga bafeffetta mu maduuka ge bakola ki mu maduuka gye bajja amasimu amabbe. Kitegeeza nti bano abavubuka bazze bakuba abantu bangi. Naye nga lwaki bakola ebintu ebyo emirundi egisinga obungi ffe gavumenti tevuddeeyo kuteekerateekera baana baneeno. Abaana bano bagenda okwekanga nga bali ku street nga balina kuba bantu. Naye nga lwaki emirundi egisinga obungi gavumenti evaayo n'eteekawo ebintu bya kivandulo n'evaayo bubi n'ekubawo ekiteeka tekiteesezzaako teteeseteese ogenda okwekanga kino kijja kitya. Emirundi gyonna gavumenti ezze emenya obuyumba bw'abantu. Abaana abaali nga batambuza obuveera batambuza amazzi mu kibuga batambuza biki bonna obuduukaduuka obw'oku makubo baabumenyaamenya ne bugenda naye nga kyava mu kirowoozo kya muntu atateeseteese eggwanga. Kati abantu bangi abaana abatalina mirimu abataayaaya ekigenda okutuviirako eggwanga obulabe obw'amaanyi ennyo singa temukyanguyira. Bano mukutteko batono naye ghetto nnyingi zigenda kweyongera. Kale katusooke tulaba akatambi ka NTV kaneno tweyongereyo.
Ku ssaawa nga nnya ez'akalasamayanzi emmotoka omubadde abavubuka bano abana zisimbudde okuva ku poliisi y'e Katwe gye babadde bakuumirwa okwolekera ebifo eby'enjawulo gye babadde bateegeranga abantu ko ne mu zooni y'e Dubai gye battira Owooli yennyini. Kaweefube ono poliisi emutandikidde wamanyiddwa nga ku Kataka nga ono kitegerekese nti abavubuka bano bwe babadde batuulanga buli lwaggulo okutegeka ebiwendo byabwe. Okwetangira abatuuze abayinza okubatuusako obulabe, poliisi nga yambibwako amagye ebyokunyweza ebyokwerinda yabisoosowazza nnyo. Bano bennyini beewaddeko obujulizi nga bwe batuula wano ne bakkanya gye banaakolera effujjo ekiro ekyo. Nga bavudde wano emmotoka zirala mbadde zoolekera Nsuubuga zone era mu Makindye mwennyini ngeno kitegerekese nti mu kiro ekyakesanga ennaku z'omwezi 5 lwennyini lwe batta Owooli wano nabo bakubirawo abantu 2 nga ne mu kaseera kano bakyali ku ndiri. Abaana bajja wano bakuŋŋaana ne bajja ne bagenda nga bakola kye bayita eggaali ne bagenda nga batambula n'ebyalo byonna ebitulinaanye bwe baba banaakuba abantu bayitamu nga bagenda bakuba. Abavubuka bano bategeezezza poliisi nga bwe beegabanyaamu oluvannyuma lw'olukiiko luli lwe baakuba ku kasaawe ne bakkanya nti abamu ku bo bategere ku kisaawe ky'ensambya wano nawo baakubirawo abantu 2. Kato yasuka n'amukuba ekikonde kuno manga kuno kumimwa twali antijjukira twaviira eri bwe tuti ne tuyiteeyo wansi mu nkwero zeeyo tutemera wali eri wakuda wali ku kolansi ne tusalamu ne tudda eri ku muntu eyakolaki eyasembayo. Bano obwedda buli omu alumiriza munne nga bwe yali omusale mu kuba abantu bano teke ko n'okubasogolamu amasimu gaabwe kyokka ng'okusinga bonna balumiriza munnaabwe Kato atannakwatibwa. Twatuuka wano ne mukuba omugere Kato n'amugyamu essimu. Nga bavudde wano batolontuluse baddayo mu zooni eya Dubai ku luguudo Nnalinnya Mpologoma gye battira Owooli ku ssaawa 2 ez'ekiro. Omusajja mukudduka era adduka eri Kato ng'ali mukola ki mukumukuba kati mu Kato yali mutuuseko omusajja n'aweta ng'akola ki ng'ali mukudde eno Kato najja n'amukwata bw'ati afande. Bano babuulidde poliisi engeri gye bakakkanamu kwa Owooli okumukuba okutuusa lwe bamumala amamiima ne balyoka bamubaka essimu ko n'ebirala. Kati omusajja mukudduka era adduka eri Kato ng'ali mukola ki mukumukuba kati mu Kato yali mutuuseko omusajja n'aweta ng'akola ki ng'ali mukudde eno Kato najja n'amukwata bw'ati afande. Alali yamukuba peve y'okubiri nga Kato amukutte bw'ati Kato n'amuta okategera omusajja n'asigala ng'ali mukola ki mukwerwanako n'ava eri n'adduka ng'akola ki ngadde Kato najja n'amukuba tteke kati mu kumukuba tteke oli najja n'akola ki yamukuba tteke n'agwa oli najja n'amuzzaako tteke. Ono David bano baliko munnaabwe gwe bayise manager naye atannakwatibwa gwe bagamba nti ye baleeta mu kifo kino nti kubanga bo mu kifo kino baludde ebbanga tebakolerayo. Kati eri wali kakalina tubadde tukomye mu kutugoba twakira tuddawa eri wansi twaweta eri wansi etwasooka genda waani walafa twayambuka tukola ki tudde eno oli manager nkugambye yakola ki eno yamanyiyo. Okumanya abavubuka no beeteteggudde batuusa akaseera ne batandika n'okunayiza bannaabwe bakola nabo abataali mu kiwendo kino. Segawa njagala obogere bayayi botambula nabo egaali eyammwe kati egaali zonna kanjogere nti kigrupu kyonna nga bwe kikyo gambe ekyaffe si ekikyo kale ekyaffe sagala magambe ekyane njagala gambe ekyaffe osegera tolina namba ya Segawa kati ono kasuke mubuza tolina namba ya Segawa tomukubira kati yogera amazima egaali yammwe ono takubira Segawa bakubuuziza ono Segawa nkabanyine alali talina namba ya Segawa namba ya Segawa nkabanyine egaali yangu batayina maani egabu yabantu tubagira maani. Kyokka newankubadde waliwo abalabise nga bagumu abamu entegeetege zitandise okubafamba obwenyi bwabwe ne bweyoliko okutya. Viira eri waggulu tukkirira yali ava eno ng'ayambuka kubanze nali mabega baali bakulembedde awo yangu ya olina ava emabega gundi David. Omu ku batuuze abaliwo Owooli nga kyajja kubwe aliko byajjukira.
Landlord ye yajja wano oli omusiraamu asula muli munda relative ku balandlord kakati ye yali avudde wali nga ze wano kaduuka kugula bintu ng'emabega waliwo emmotoka emuvaako emabega landlord bw'agiraba n'ayimirira naga asagala kutambulagana naki na mmotoka kati ab'emmotoka balabaawo oli ono ng'asirittuka agwa bwe batuukaawo ne bayimirira naye ne bamukubamu amataala. Abatuuze mu kitundu kino bagambye nti abavubuka bano babafuukira dda emigunju era nga bazze batuusa obulabe ku bantu. Ku bakwate kuliko balabyeko ne babalumiriza okubatuusako obulabe. Ekiro kyonna tetukyatambula kuba okitegedde tusaba Katonda atusaasire babakwate bonna babamaleyo. Akasajja ako obeeramu nnyo muno njagala mufeede muttaka muboneebonereyo abo byolaba byankuba ebyo ate yatuwoningako notuwoningako golaba oyo nga tumukwata ndimugamba tetukwagala mu kitundu. Mu kitundu kino kati kibadde kyafuuka tteeka abatambula ekiro okubaamu n'akasente anti singa bagwa mu bavubuka bano balina okubaako ke babalekera. Balina obufumu bw'okitegera bw'oba toyina ssente basaana okubuuza lwaki toyina ssente era ne bamukuba esanga nga toyina ssente bakubuuza lwaki tokola lwaki tonoonya mulimu n'okola. Ekikwekweto kino kikulembeddwa amadumira poliisi mu Kampala n'emiriraano Birungi Beyigumamu adumira poliisi ey'e Katwe Innocent Mubangizi ko n'ebitongole bya poliisi ebirala. Okusinza ku poliisi waliwo abavubuka basatu abalala bakyanoonyezebwa abagambibwa okuba nti bankizo nnyo mu butemu buno. Nti waliwo omusaayi gw'Abaganda ogwayika nga ajja okutuula ku nnamu kati kiro mayiga akimanye nti ekyo ekyagwawo era tekijja kugaana kugwawo obwaluma bujja kusigala nga bwaffe ojja kufa naye omwana ali gende wansi balida Kwezaka mtendo kwa yazao atakuwa na soole muka siyayagala wano tuyitiddewo buyitizi okusinziira ku ggulire eryabaddewo olunaku lwajjo. Ono omukulu yali yeegwanyiza ekifo ky'obwalwomwa naye yeekanga akyagala mu maanyi natta omukulu Lwomwa engineer Lwomwa eyaliko mu kiseera ekyo. So tuyitiddewo buyitizi kuba ngeri Abaganda gye bagamba nti alissamu n'ekitala naye bamusalidde gwa kufa. Era essaawa zino tetulina nnyo kyamaanyi kyakumwogerako. Tumwagaliza entaana ennungi nga naye gye yayagaliza munne kuba naye yalina abaana n'essaawa zino ayagala yeetonda bamusonyiwe naye ng'ate ekiseera kino tewakyaliwo kyakuzza. Ate yakkiriza nti kituufu ye yatta yatuma omuntu agenda attera omwe yaliko ekiseera ekyo. Kale katweyongereyo n'eggulire lyaffe awo tuyitiddewo buyitizi. President eyabba obuyinza nga naye teyawangula naye oli ne yajja olw'okuba muwadde okukulembera eggye eggwanga n'asalawo nti ye ajja kulagira ani alina okuttibwa ani alina okukwatibwa ani alina okuwambibwa ne kireetera abakulembeze abangi abadde balwanirira oba abadde face ekyokulabirako eky'abantu abadde mu lutabaalo okubanga badduka eggwanga okutaasa obulamu bwabwe. Ffe ng'abavubuka tetugenda kudduka, tetugenda kutya, tetugenda kwetiiririra, ate tetugenda kwekkiriranya. Tujja sigala nga tukola ekyo kye tulina okukola. Tujja yimusa eddoboozi lyaffe ne libanga ligenda kusanga kutya kwa kufa kuba tukimanyi n'abo abatiisatiisa n'okufa nabo munaye balina okufa. Eddoboozi eryo ly'Abaganda baffe aba National Unity Platform babadde bagezaako okuzzaamu bavubuka bannaabwe amaanyi era okutwaliza wamu bongera okugumya bannaabwe oba bongera okutugumya nti bakyali bagumu mu nkyukakyuka. Kale n'olwekyo mubazzemu amaanyi nammwe buli we mubasanga
tubeeko kye tubasuula obugambo mu mbeera zonna kubayamba buli waba weetaaze okubayamba tulabe nga tukyusa ensi yaffe mu mirembe. Tuyinza obutagikyusa mirembe mingi nga Mwami Museveni gye bw'ayagala naye nga tulina okukola kyonna. Aba UBC TV batukoledde story emabegako awo last week ne bagiragane ku mikutu gyabwe gyamugatta abantu yeyo gye nkuteereddewo awo nga General Museveni ategeeza ensi nti myaka 56 gy'amaze ebyobufuzi tatulugunyangako muntu yenna. Mu myaka 50 gy'amaze ebyobufuzi General Museveni tawagirangako kikolwa kyakutulugunya mu nsi ye muntu yenna. Era nga ye nga General Museveni mu kutegeera kwe ekikolwa ekyokutulugunya omuntu olw'okubanga temukkiriziganya naye mu byabufuzi si kya muntu yenna asaanye okubeera omukulembeze. Naye njagala okubajjukiza nti General Museveni we yayogeredde ebyo ng'emyaka gyonna emabega gye tuvudde azze ategeeza ensi nti wakati wa 1971 ne 1979 ebikolobero bingi ebyakolebwa ku bannayuganda omuli okuwamba abantu, okubuzaawo abantu, okulemaza abantu, okutta abantu, era ng'atutegeeza nti ebikolwa bino byonna eyo abikola gwe bivunaanyizibwako ye Idi Amin Dada olw'ensonga ye yali pulezidenti mu kaseera ako. We baawambira Janani Ruumu, Amin ye yali pulezidenti ye yamutta. We waabambira gundi Ben Kiwanuka, Amin ye yali pulezidenti ye yamutta. Era General Museveni ono aludde ng'ategeeza ensi nti wakati wa 1981 mpaka 86-85 bannayuganda bangi baawambibwa, battibwa, baalemazibwa, baabuzibwawo, pandagaali n'ebirala bwe bityo ebikolwa ebyokukola ki ebyokutulugunya abantu ebyakolebwa. Era ng'atutegeeza nti n'ebikolwa ebyo ebyakolebwa ku bannansi wakati wa 1981 ne 85 bivunaanyizibwa ko ye yali pulezidenti wa Uganda mu kaseera ako era ye yabikola. Ani? Dr. Apollo Milton Obote. Bwe tutuuka ku bikolwa ebikoleddwa ku bannansi omuli okutta abantu, okuwamba abantu, okulemaza abantu, okubuzaawo abantu, ebikoleddwa wakati wa 1986 ne we twogerera ssaawa eno 2026 awo General Museveni tatubuulira ani gwe tuba tuvunaana nga mu myaka giri bwe tuvunaana Amini mu G7 n'Obote mu G8. Statement ya General Museveni bw'aba agamba nti nno ye tatulugunyangako muntu, takolaganangako n'abantu bonna batulugunya, era tawagirangako kikolwa kya kutulugunya, kiba kitegeeza nti ye ebikolwa ebyo byennyini ebizze ebikolwa nga yali mu bukulembeze ate ye tebibalirwa ku ye. Kati awo nze we neebuuliza bwe tuba nti ebikolobero ebyakolebwa ku bannansi 1979 biri ku oyo yali pulezidenti, ebikolobero ebyakolebwa ku bannansi 1981-86 biri ku oyo yali pulezidenti. Kati ebikolobero ebikoleddwa ku bannansi 1986 mpaka 2026 tubiteeke ku Binayiisa oba tubiteeke ku Sir Edward Muteesa? Kubanga nabyo tulina okufuna ani abadde pulezidenti w'eggwanga lino wakati awo ng'ebikolobero bino bikolebwa, bigende ku mutwe gwe nga ebyakolebwa wakati wa 1971 ne 1979 bwe byagenda ku Amini okuli okutta Luwumu ne Ben Kiwanuka. Ng'ebikolobero ebyakolebwa 1981 mpaka 86 bwe byagenda ku Obote, twagala mututegeeze kati ebikoleddwa ebikolobero okukira n'ebyabali bye tubabalako nga bino bikoleddwa wakati wa 1986 mpaka
1226 wetwogerera bino mutubuulire mwaba UBC muddeyo mu mukyalire atubuulire tubibala ku Muteesa sa Edward oba ku Binaayisa. Ninze Henry Maganda Matia Kyowolo tudde ife twenda kumana buti ebikolobero ebikolerwa byo bino tubibale kwani kuba General Museveni tatulugunyanga ku bantu era tawagiranga ku kikolwa kya kutulugunya ku bantu kati bino ebikolobero tubibale kwani kuba kitegeeza nti byo birina omuntu owundi abayire president for the last 40 years. Ninze no Maganda Matia Kyowolo tudde osobola okukyusa ebintu bingi aye ekintu kiri kirala kyotosobola kukyusa history. You can change anything aye tosobola kukyusa history. History yawa singa kibaire kisoboka Binaayisa mwandi muziikuireyo mwakoba nti n'abayire president gwe tuwe tubibaleko bati kisoboka sa Edward Muteesa tikisoboka buti tubabuuza ebikolobero ebikolerwa byo bwe bibanga byo tibya General Museveni in the last 40 years tubibale kwani. Tweyanziza nnyo Henry Maganda muganda waffe comrade munaffe omusajja abuuzizza nti ebikolobero ebyo byonna ebize bikolebwa ku mulembe gwa Museveni okuva mu 81 okutuuka mu 85 n'okutuusa kati okuwamba abantu okutta abantu. Tujjukire nti mwami Museveni bwe yali ajja bwe yali yeye nnyini yeewaako obujulizi n'agamba nti bwe yali akyali muvubuka ku mulembe gwa Amin yavanga e Tanzania n'ajja waneeno n'ajja mu Uganda n'akola dangerous missions ezo n'addayo mu Tanzania. Kitegeeza ki nti ebimu ku bikolobero Amin bye yakola yadde Museveni ye babikolanga naye ate baabibalira ku mulembe baabibalira ku Amin kati ye ebize bikolebwa okuviira ddala ku bantu abaafiira mu nsiko okutuusa kati ku kuwamba abantu kutta bantu tubibalire kwani yadde ye talina gwayagala kubibalirako naye nga kyekyo ekibadde ekibuuzo kya muganda waffe. Kale waliwo wano muganda waffe omulala Many of you have been asking to give a brief description who really Museveni is. Do you remember from the old days? He was a rebel between 1979 to 1981 and then 1981 to 1986. He's a brutal killer, a cold-blooded killer. That is one. Secondly, is worthless. He can turn against anyone. They used to call him the chameleon, others used to call him the cat, and the man who has 14 lives. That is Museveni. Some said 7 lives, others say 9 lives. That is Museveni. He would turn against anyone as long as he benefit out of it. He turned against so many, including the Kayiras, who helped him to get where he is today. And he killed him. Remember, him personally killed Salah K, the third wife of General Idi Amin Dada, the late. Remember, he killed the Chief Justice of Uganda. He killed Ben Chiwanuka. He facilitated the killing of Janani Room. He led to the death of the men who were killed by firing squad along Queensway during the reign of Idi Amin Dada. Remember, he's the same man who killed the people in Ruwero. He would murder the old, masquerading as the government forces, and the same man will reappear as the liberator. So he creates the problem and shows up as the solution. Those guerrilla tactics has lasted him through, even through politics. He turned so many, including Arap Moi. He turned against Muammar Gaddafi. He turned against Robert Mugabe. He turned against John Garanga, whom he killed
he has really turned against so many. Let us look at the most recent turn-up. He showed a lot of friendship with Egypt, and the same manner he was working with the Ethiopian government and facilitating the Grand Reconnaissance Dam, and as well assisting in so many in Egypt, including the construction of the dam. Yet today, he pretends to be a friend to Egypt. Yet Eritrea and Ethiopia are sworn enemy. But in the event of the war, Museveni is ready to support Ethiopia. That is Museveni for you. And he's making. He's a traitor. He's a hypocrite. A man who will eat his vomit just for the sake of survival. That is Museveni. More will come out about Museveni after his fall. Thank you very much. Episode of the Agora podcast. My name is Mwezi Joshua Lowell, your everyday host. On this podcast, we talk about the political human rights situation in Uganda. And today I'm joined by a special guest. It's his birthday. I should point out that at the day and time of recording, he makes yet another year. He is a lawyer to Dr. Kano Kizza Besigye, a lawyer to Sam Mugumya, and many of the political people have been at the receiving end of the political vitriol of the Ugandan state. He himself has been an active lawyer, political participant. I don't know if he's a politician or political participant, but he has also been a victim of the repression and suppression of human rights that has happened in Uganda. But before he talks about that, I would like you to introduce yourself if there's anything I've not talked about, but also to wish you a happy birthday. Yeah, thank you so much for this special occasion and invitation to be part of this podcast. Kakrutu Musime is my name. I'm a human rights lawyer. I'm an activist. I'm a lawyer to Besigye. I'm a lawyer to Sam Mugumya. I'm a lawyer to National Unity Platform. I'm a lawyer to any person whose rights have been violated or are threatened to be violated. I'm happy that today is my birthday, me and Kato. We are now on the 3rd floor. We are happy to be there, and we believe the 3rd floor would give us some much expectation of where we need to be as a country. Thank you for seeing me. And then thank you for creating time to be with us. One, I know that you're very busy, but also on such special days, people want to, have a joyous day and, sort of get out of this everyday work. But I think let's start from the basic for people to know you and understand you. There are various fields in law. It could be commercial, it could be, space, but you decided to do human rights and not just the safer ones. You're dealing, the clients you just talked about, or the people you defend are the most sought out entities by the state. National Unity Platform, Dr. Kano Kizza Besigye, Sam Mugumya. Why are you doing that kind of work? Well, I do that kind of work because I believe those people need us more than we need them. It is easier for someone to go and battle his commercial issues in commercial court because they have money. But it is not easy and not safe for a person like Sam Mugumya who has been missing for about a year now to even get someone closer to defend them in court. Even the lawyers they know might fear to come out and defend Sam Mugumya. So those are the people who need us more than we need them. So it is my duty and calling to come up and show up for any person who is in danger for their rights. Someone phoned me at a commercial court. I happen to be having some patents. Yeah, I'm defending some. I'm
I'm representing some clients so you also do on a patents issue, that is intellectual property. So someone found me in my robes from the commercial court with a big file. Yes, yes. And he was like, now which politician is here? So I was like, excuse me, do you think every time I'm in court for politicians? So that's how they brand me, but I do every kind of legal practice. What you guys normally see me in is the human rights work. But the reason I do it is because those people need the lawyers more than we need them. Yeah. I know we're going to talk about Sam and Besigye's situation, but just a bit about the legal profession. You know, so there is this, when you're entering law school, there is this, everyone wants to fight for human rights. Yeah. But I think like first year, second year into law school, everyone say, this is about making money. Is there something special, maybe something that happened to you or something different about you that you stuck to? Because of course you're saying these people need us more than we need them, but not many lawyers actually realize that. So what is there anything that inspires you, or it's just your rational understanding that money is not it? Lawyers also defend human rights. Well, the reason I'm much into human rights is because I've experienced sad moments. My brother Kato has been in a basement and he was missing for about 6 or 7 days. That is when we had just finished our LDC. So they abducted Kato, Norman, Tumimse and the group. Which year was that? 2021, 22. Yeah, 2022. And that's at that time I think they were abducting mostly the NUP. No, they abducted the group of about 6 or 7 people who work with the alternative digital online platform. What had they? What was the issue? What did that time, Norman had planned to launch a book. Not answering the mustard seed? No, not another that. One. I think that was the Komanyoko politics. Well, in that book, he was talking about how the politics of Uganda have changed into totally different thing. Komanyoko is an abuse in our... As to say the politics is really disorganized. Stupid politics in belief, but he translated it into a Nyankole word. Yes. So he was planning to launch it. By that time, Kato was working with them directly. Fama was in the law firm that was doing totally commercial law. Yeah. So they abducted them from the office. They took everything they own. They were at the Chideka SIU for about 6 days. We got to know them on like the 4th day. So the people are missing. We have moved to every police. We can't see them. And on the 4th or 5th day, that's when they call through a friend. There are always those friends who want to. So they call and tell us we are at Chideka. So we went there. The guys told us things. They said, for you are human rights. You are lawyers. Okay. Here we are human left, bro. Just chill. Chill, we are human left. You can do your human rights there. And when you come here, for us, we are a different thing. So that was when we were just starting our practice. And inside me, I asked myself, if they can do such things to a lawyer like Kato, what about the farmer in the village locally there who doesn't even know what it means? So I think by the end of 2022, that's when I shifted from that law firm because it was doing commercial things and everything. But because of the experience I went through, searching for someone for 6 days and you don't know where they are, I said, you see, I need money, but I need to also do something to help many, like the Katos and the Normans at that time. So that shifted me much into human rights work. But I also do general legal practice. So for you,
I am aware, and you may not want to talk about it. You can tell us what you're comfortable with, but you have also been a victim of the basement. For those who are watching, the basement is a certain place most of us have not been, don't know how it looks like, apart from some pictures, but it's a safe house where, you know, people are oftentimes disappeared, and that's where they are kept, as opposed to being in designated prison or police cells. What happened to you? For you, not what happened to you, we don't want to talk about that, but for you, why were you taken? Well, the basement is just a word that is used by people to describe, but that is a place near hell. If you know hell, then when you are taken there, you are almost in the hell. The issue with me is that I had visited Bobi Wine's home, Honorable Kyagulanyi's home, a few days back, and we met Babi, who is the wife. At that day, she actually told us they had got some food, and she served us with some juice. So a few days after, she was attacked and beaten, and so we went there. Post-election, yes, which is earlier this year. Yeah. So we went there again. This time we had even the NUP leaders, the lawyers and NUP leaders. So went there. That was 16th February. So we went there to see what was there after the beating and the attack and the funny photos that were shared on X. So when we reached there, they had targeted me, and I was brutally arrested at Magede. The questions they were asking me was, why are you here? Do you think this is court? Do you think? So they bet me. So of the people who had gone, including the party leaders, they specifically singled you out? Yes, because I had been at the home earlier, and I came back. So after them beating me, and now they had me into their system now. So they beat you during the arrest? Yeah, brutally. So now they start asking me, so is it you that the Bobi Wine sends to bring messages and take messages from home? 2, what are you interested in? For us, we are Banyankole, we don't sleep. We are defending you guys. You are here just trying to defend the Bobi Wine in Uganda. So you didn't. What do you think about? So when they asked you those things, they read you and you told them you are a lawyer and you... They knew everything, even they knew where I stay. They had provided me, even they knew my father, they knew my mother, they knew everything about me. So they were asking me things. So they asked me, where do you stay? I told them a different place. They said no. Now those were slaps. Like, bro, when did you shift from here? Because they knew where you stay. When did you shift from here? That was their focus, because they knew. They said, actually, I wanted to come for you, but it is good you brought yourself. So that's the strange thing. But the biggest accusation, or the biggest hate they had against me is, I'm a Munyankole from Ntungamo, by the way. You know Ntungamo, yes, regardless to what the family and is. And now I'm here defending Bobi Wine in Uganda. So at no point did they accuse you of any like stipulated crime that is in the penal code? They just say, no, for me, why are you interfering in all this? Yeah, for me, by the way, I'm so keen. I've not done any crime. No, I mean, it's possible for them to be misled by false intelligence to say maybe you're the one who is aiding or creating violence. They never said you've committed this crime. No. They just asked you, why are you showing up? By the way, the offense I have, even up to now, is just I'm a lawyer. I'm a Munyankole lawyer from Ntungamo, and I'm defending Kyagulanyi in Uganda.
So I'm against their will. And I was lucky I didn't spend time with them. I later got a police bond. But didn't know the offense they're charging me with. Up to now, I'm still on a police bond for being a common nuisance. I don't know when a lawyer became a common nuisance for just coming up to see his client, but that is the offense I still hold. Any day you can see me going to prison because... So what I'm getting from you is to be disappeared or arrested or abducted, they don't do it on the basis of you are a potential criminal or there's any reason. It is to say, it could be just that you are a lawyer and you're not supposed to help or aid Bobi Wine legally. And that's the reason why you could be picked. Yeah, that's the reason. And they were asking me, where is he hiding? How do you talk to him? They had my phones for about 2 weeks. I think they expected Bobi Wine would call me. I don't know what they thought about, but the offense I had, the offense I have even now, because I'm not yet a free man, is that Munyankole from Ntungamo tried to help Uganda to challenge the government. What was the constant issue? Because they changed now from their Uganda English, and now they talk to me in Munyankole. So I speak in Munyankole one-on-one. Hati we nturarata byamire ntukuyamba ngutuguma musinze ati wonohoreza abaganda basuru like yes that was so hurting. Then they said, do you know we can kill you even now and the country will move on. At that point I had nothing to reply. I said, you can do what you want because yeah, so that's how challenging it was. You were there for it left. I was with those guys for about 4 hours. They were making calls here and there. I think they wanted a next order for where I would be dumped. Maybe because of the God I believe in and I pray. I was lucky. I saw about 30 policemen coming later to pick me up, and that's how I ended up in a police cell. So this interrogation was happening in the drone, or they took you? No, I was in, they call it the Kavangari. So they put me inside their Kavangari van, those police trucks. And they forced me to eat about, I don't know how much tear gas I ate. So they were laughing at me. How does it taste? Is it now okay? Oh, we give you this flavor. Like they can ask you flavors of food or what. So they were forcing me to eat tear gas and asking me how it tastes. Can you just imagine? Like they would open the can? Yeah. And put it in my mouth. Put the tear gas in your mouth? And they tell me, how does that one taste? Oh, we give you a, you know what? Oh, we give you a green one. You know, of late, I learned that they made different colors of tear gas. I don't know what they are for. I've seen different colors. So they were putting it to me and asking me. They put in the mouth and open? They opened my mouth by force, and instead of opening the can and pressing it, they are pressing it in my mouth. Then they ask, how does that one taste? Oh, we give you the blue one. Hey, Kumbe, impose you are a lawyer for Bobi Wine. Let us give you a red one. How does that one taste? I reached police. I was almost fainting. There's a good policeman, I told, that you see, before you do anything, please help me buy me water because I don't have my money. At that point, they had taken my phones, they had taken my wallet and my card holder. The other bad thing was me being called to Musime Kakuru. They bet me to confirm whether I have an English name. I told them, bro, I'm Kakuru Tumusime. They said, were I not baptized? They said I was. Which name did they give you then? I said, those are my names. So that's how they picked up my card holder. They found my national ID with Kakuru Tumusime. They found my Uganda Law Society ID with Kakuru Tumusime. And everything of mine. So that's how they believed I don't have an English name. So that was also an offense. But if they had already done investigations, maybe they just thought you had disguised those. Yeah.
naye bannange kirowoozeeko amazima gennyini amount of tear gas ne bakwata tear gas ne bakwasamya akamwa ne bamuyiwa mu kamwa k'omuntu. Gwe omuntu oyiwa tear gas oba afuuyira tear gas mu kamwa k'omuntu, kirowoozeeko nga mwana wo, kirowoozeeko nga muganda wo, kirowoozeeko nga taata wo, kirowoozeeko n'oyo gw'ofukirira mu tear gas naye mwana wa muntu. Okwata ota tear gas n'omufukirira mu kamwa k'omuntu oba n'omupika mu kamwa k'omuntu era n'omukaka amumire n'otandika okumwewaanirako bw'omubuuza tear gas oyo oyawooma atya oyawooma atya akoze oli wa Bobi Wine tukuwa owa red omumyufu. Really, Abannayuganda, this is not humanity at all. Buno si buntu bulamu. Buno si buntu bulamu. Ka video kano kabadde mu Luzungu nga Kanso Kakulu annyonnyola ngeri ki gye bamutulugunyaamu nga ali mu drone. Ne baganda baffe abalala babakola ebintu bingi, babasala, babakuba emundu, babakuba ebigala by'emundu, babakuba emiggo waya na biki. Abannayuganda bannamwe bwe muba mubayisa bwe mutyo. Ye tribalism gye mu promoting eyo mu Bannayuganda. Mwe mulinga abagamba nti no mu nsi mulina beeramu Banyankole bokka na Banyarwanda bokka bokka. As if ensi mwagisanga nga teri n'amawanga malala gabeeramu. No. Kino tekigenda kukola bwe kityo, tekigenda kukomaawo. Bannayuganda tulina okuzuukiramu. Abavubuka tuzuukuke mwongere okuzibula amaaso. Baba basobola okukola ebintu ebiti kanso tebakomyeko babikola omuntu omunyankole kubanga awolereza omuganda. Wulira okusosola mu mawanga ago tribalism eyo. Kyensonga lwaki njagadde okugyayo akantu ka kanso kaneno twongere okukakubaganyako ebirowoozo. Tukabuse kubanga abantu tulina okugyayo ddala ekifaananyi ekiri mu mitima gy'abantu abatufuga. Basosoze mu mawanga, bakopi nnyo mu mpisa, bannanfuusi ate batujju. Kale empisa tetusobola kugiwagira n'ekitono. N'akatono ddala. Bino by'ebintu ebituuka ku bannaffe ate tulina okwongera okubivumirira. Mu ngeri zonna oba tutya nga te bwe tunoonya bwe tusala amagezi ngeri ki gye tuyinza okweggyako abantu abamusibira mu bbwa baneeno. Kale Bannayuganda bannange, vidiyo ya leero bwetyo webatambudde. Nsaba abatasubscribinga nga naffe mugende maaso n'okutusubscribingako ne notification bell eyo ginyigeeko ogijje mu personalize ogiteeke mu all n'okulayikinga vidiyo gilikinge nga bwe twongera kugenda mu maaso n'okupromotinga channel yaffe eno tusobole okufunanga amawulire mu budde buli we tugaba oba naawe wogafunidde we tugateereddeyo ogafune mu bwangu. Kale mbeere bulungi olunaku lwa leero mweraba.